விசாலமான புத்தி இருக்க காரணத்தினால, இல்ல நான் வந்து முன்னேறி செல்றேனா? இல்ல என்னுடைய உண்மையான இதயத்தின் காரணமாக நான் வந்து நினைவிலும், சேவையிலயும் முன்னேறி செல்கிறேனா? எது வந்து அதிகமா இருக்குன்றத செக் பண்ணுங்க. இதுல கூட உங்களுக்கு முன்னாடியே சொல்லியிருக்கோம். புத்தியின் மூலமா, தலையின் மூலமா, புத்தியின் மூலமா சேவை செய்யும்போது அம்பு வந்து புத்திக்கு மட்டும் தான் போய் எட்டும். ஆனா இதயத்தின் மூலமா அனுப்பக்கூடிய அம்பு இதயத்தை போய் சேரும். எல்லாருக்கும் இது புரிஞ்சுதா? Om Shanti. Welcome to Vikti Parivar. So, some of the parts in India, they do celebrate today as a New Year Day. So, Happy New Year to everyone. சில இடத்துல வந்து இந்தியால வந்து நியூ இயரா செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. Divine world. Devi Sanskar, Devi Sansar. Sato intentions and feelings. Sato bhav और भावना. अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे. Now we'll listen to Moini Didi. Om Shanti, everyone. There's still a lot of intoxication from yesterday, right? நேத்துடைய It was not just the coronation day for Sri Rama. It was coronation day for all of us, right? நம்ம எல்லாரும் கூட வந்துட்டு முடிசூட்டு விழாவா இருந்துச்சு நேத்து. When I was offering bhog to Baba and then பாபா பூக் ஆஃபர் பண்ணும்போது பாபா நம்ம எல்லாரையும் மகாலட்சுமி மாதிரி டெக்கரேட் பண்ணியிருந்தாரு, விஷ்ணுவா பண்ணியிருந்தாரு, அலங்காரம் பண்ணியிருந்தாரு. And I know those of us had that experience. ஸோ நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த அனுபவம் இருந்தது. முழு நாளும் நம்மளுக்கு அந்த அனுபவம் கிடைச்சது. அந்த இமேஜ், அந்த ஒரு மூர்த்தி நம்ம முன்னாடி வந்துட்டு இருந்துச்சு. பாபா நம்மள என்னவா ஆக்குறாரு? Not only human into Narayan and woman Lakshmi, but Baba is making us Mahalakshmi, right? Because Mahalakshmi or two crowns. மகாலட்சுமிக்கு 2 கிரீடம் இருக்கு. ஒண்ணு தூய்மையினுடைய கிரீடம் மற்றும் ராஜ்யத்தினுடைய கிரீடம். உள்ளுக்குள்ளேயும் வெளியிலயும் நிறைய Also externally, always good omens. வெளிமுகமா கூட வந்து நல்ல ஒரு நம்ம இருக்கு. எல்லாத்தையும் வந்து வெற்றி அடையக்கூடிய ஆத்மாவாக. Because whatever at this time
சோ இந்த நேரத்துல for Baba's task for Yagya, right? நம்ம எது நடந்தாலும் நம்ம பாபாவுடைய No யஜ்ஞ personal, what personal needs. நம்மளுக்குன்னு எதுவும் கிடையாது. But we keep that Satogun அந்த ஒரு so that குணமத்தை நம்ம வந்து வைத்திருக்கோம். எந்த காரியத்துல நம்ம வந்து நிமித்தமாகிறோமோ அந்த சதோகுணம் completed, get accomplished without any obstacles. So அப்பதான் நம்ம பாபாக்கு செய்ய வேண்டிய காரியங்களை Inner obstacles, external obstacles, உள்ளுக்குள்ள இருக்க தடைகள் வெளி எல்லாமே வந்து விடுதலை அடையணும். especially Ganesh, they worship because he's அந்த பாபா வந்து கணேஷ் நம்ம வந்து வழிபடுறோம். but also free from obstacles. That is why people while worshipping, they draw the image. But in a way, நல்லா கணேஷ் வரையறாங்க. they use the word, anything they begin, they say Sri Ganesh. எது ஆரம்பிக்கும் போது கணேஷை தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பிள்ளையார தான் ஃபர்ஸ்ட் வணங்குறாங்க. So for ourselves, yes, we found since we have started this journey of being Sato Pradhan for creating a divine world, I find mostly, at least those I meet, internally they are very calm and they're more peaceful. வந்து ரொம்ப வந்து அமைதியா இருப்பாங்க. And also always thinking elevated and auspicious definitely keeps us on elevated. எப்பவுமே வந்துட்டு உயர்ந்த ஒரு ஸ்திதியில வந்து வைத்திருக்கு நம்மள. So noticing what my nature was like today. என்னுடைய சுபாவம் எப்படி இருக்குதுன்னு நான் நோட் பண்ணணும். How much percentage you will give to yourself? சோ அப்ப நீங்க ஒரு எவ்வளவு பெர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு கொடுப்பீங்க? Yes. Or did you get sometimes Rajo also? இல்ல ராஜோ கூட நடந்ததா உங்களுக்கு? என்ன நடந்துச்சு? Rajo is going back in the past, thinking about that thing. ராஜோனா பழைய விஷயங்கள் போய் நினைச்சு பார்க்கிறது எல்லாமே. You mix it. You have love for Baba, you have faith in Baba. உங்களுக்கு பாபா மேல நம்பிக்கை இருக்கு, பாபா மேல. ஆனா நம்மளுடைய பழைய சம்ஸ்காரங்கள் பாஸ்ட்ல இருந்து நம்மள வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. புத்தியை வந்து வீணான எண்ணங்களை யோசிக்க வைக்குது. I remember one time Baba said, எனக்கு ஒரு ஞாபகம் இருக்கு, பாபா சொன்னாரு, சங்கம் யுகம் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு யுகம், அதாவது கன்ஃபியூஸ் ஆகிறதுக்கான யுகம் கிடையாது. ஆனா யுகம் எந்த டிராமா படி என்னெல்லாம் நடக்குதோ நம்ம டிட்டாச்டா இருக்கணும். So good chart, right, for your own nature. இது நல்ல ஒரு சார்ட் நம்ம வைக்கிறதுக்கு. No fluctuations. And I remember from message when Baba says even externally நம்ம வெளி முகமா கூட நம்மளுக்கு வந்து ஆத்மா வந்து ஆத்மாவோட ஒளி வந்து மாறக்கூடாது. முழு நாள் நான் என்ன சொன்னாருன்றதை நான் யோசிச்சேன். பாபா என்ன சொல்றாருன்னா, நம்ம வந்து ஆழமான அமைதியில இருக்கும். நம்ம ஆழமான அமைதியில இல்லை அப்படின்னா அப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த எண்ண அலைகள் வந்து வரதான் போகுது. நம்மளுக்கு இது ரொம்ப தேவையா அடிக்கடி நினைக்கிறது? நம்ம நினைக்கிறது நம்மளுடைய எண்ணமா இருக்கு இல்லையா, நம்மளுடைய பழக்கமா இருக்கு. ஆனா யார் பிராக்டிஸ் பண்றீங்களோ, உங்களுக்கு வந்து பிராக்டிஸ் பண்றீங்களோ, that internal very subtle flickering also doesn't happen. அந்த அந்த ஆத்மா வந்து டிஸ்டர்ப் ஆகிறது, கொஞ்சம் வந்து அந்த ஒளி வந்து ஸ்திரமா இல்லாம இருக்கிறது நடக்காது. எப்பவுமே ஸ்திரமா இருக்கும். நம்ம கிட்ட வந்து இந்த ஒரு சூட்சமான எண்ணங்கள் வந்து நம்மளுடைய ஆத்மா ஒளி தடுமாற்றத்தை கொண்டு வருது.
And that is why we took in the first one, Sato thoughts, Sato mind is when you again bring back your original eternal self. அதனாலதான் அந்த சத்தோ குணமான சம்ஸ்காரங்களையும் எண்ணங்களையும் நம்ம வந்து கொண்டு வரணும். நம்மளோட உண்மையான ஸ்திதிக்கு நம்ம கொண்டு போகணும். And in that there is also silence. In the eternal இதுலதான் வந்து ஆத்மால அமைதி இருக்கு. So immediately realize and then we start using it. இதை நம்ம உணர்ந்து நம்ம வந்து That way our வாழ்க்கையில நம்ம இந்த ஆத்ம ஸ்திதியை நம்ம கொண்டு வரணும். ஸோ சார்ட் வச்சது நேற்று So yesterday we were talking about nature. நேற்று நம்ம இதை பேசிட்டு இருந்தோம். We are talking about our deep intentions, நம்முடைய ஆழமான feelings. உள்ள எண்ணங்களை பத்தி நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் மற்றும் உணர்ச்சிகளை பத்தி பேசிட்டு What kind of feelings I should have எந்த விதமான for my எண்ணங்கள் எனக்கு இருக்கணும். for others also. Even for oneself to feel I am not worthy, will I make it or not? நான் வந்து எனக்கு தகுதி இல்லை, நான் Respected, சேருவேனா இல்லையா, loved or not? நான் வந்து எனக்கு மதிப்பு இல்லை, எனக்கு வந்து அன்பு செய்யறாங்களா, Capable or not? எனக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கா இல்லையா, இந்த மாதிரி கேள்விகள் எண்ணங்கள்லாம் கூட இருக்கக்கூடாது. I always say that if Baba looks at me and Baba is filling நான் இதை நினைக்கணும், பாபா என்ன பாக்குறாரு, என்ன எல்லாம் நிரப்புறாரு, சக்திகளோட நிரப்புறாரு அப்படின்னா நான் ஏன் அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வைக்கணும்? if I do not have that bhavna towards my own self, சோ அந்த மாதிரி ஒரு பாவனை எனக்கு இல்ல அப்படின்னா மத்தவங்களுக்கும் வந்து அந்த மாதிரி எனக்கே பாவனை இல்ல, மத்தவங்களும் என் மேல அந்த பாவனை வைக்க மாட்டாங்க. Baba had said, children, you are Master Almighty. You are becoming the masters. You are Master Ocean of Love. You are Master. பாபா வந்து நீங்க மாஸ்டர் அப்படின்றாரு, நீங்க Some use that கடலா இருக்கிறீங்க. authority, but this is நான் மாஸ்டருக்கு எப்பவுமே நிறைய அத்தாரிட்டி இருக்கு. and it should be natural now, right? To be in this இது இப்ப வந்து சகஜமா இருக்கணும். so deep within the situations, circumstances which has influenced. ஆழமா வந்து நான் இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நான் soul is not able to. என்னெல்லாம் என்ன பாதிக்குதோ அதெல்லாம் நான் வந்து பார்க்கணும். There's something inside. ஆத்மாக்குள்ள இருக்குது. So create bhavna. அந்த மாதிரி ஒரு பாவனையை நான் உருவா On your own self. Baba has bhavna. நான் உங்களுக்குள்ளே நீங்க பாவனையை உருவாக்குங்க. ஸோ பாபாக்கு அந்த பாவனை இருக்கனால தான் உங்களுக்கு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. Otherwise you wouldn't have been what you are today. இல்லைன்னா இந்த பாபா அந்த மாதிரி வைக்கல அப்படின்னா நீங்க இப்ப என்னவா இருக்கீங்களோ அது கூட இருக்க முடியாது. So same way is like, I don't think anyone should be, Baba's children should never have any bad intentions, right? ஸோ நம்ம There are some, they are very, தவறான எண்ணங்கள் இருக்கக்கூடாது. no, this one thinking this way, this must have. சில பேர் இப்படி யோசிக்கிறாங்க, இவங்க இப்படி யோசிக்கிறாங்க, அவங்க எனக்காக இப்படி பேசுறாங்க அப்படின்னு கெஸ் பண்ணுவாங்க அவங்க. And I always say, whatever is someone's intention, I have nothing to do with that, right? யாரு என்ன நினைச்சாலும் அது அவங்களுடைய பொறுப்பு, அது நம்ம பத்தி யோசிக்க கூடாது. I should maintain my feelings, my bhavna. நான் என்னுடைய ஃபீலிங்ஸ், என்னுடைய பாவனையை நான் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். Respect. Look at the soul who is going to attain their divine status, is going to go in the golden age with us. ஸோ நீங்க பாருங்க உங்களுடைய நீங்க என்ன பதவியா Not only just good, உங்க மனசுல என்ன இருக்கு நீங்க பாருங்க, எல்லாருக்கும் நல்ல எண்ணங்கள் வைங்க. we are higher than good wishes. நம்ம வந்து or உயர் our elevated மேல போகணும். நம்ம வந்து உயர்ந்த எண்ணங்கள், was remembering ஞானக்காரியான எண்ணங்கள் வைக்கணும். one time Jagdish ஒரு வாட்டி ஜெகதீஷ் பாய் வந்து சுகதாமத்துல இருந்தாரு. because when his body was not well after அவரோட உடம்பு சரியில்லாத போது said, I want to feel. So he was brought to Sudan for quite a while. So we used to go and visit him. நாங்க போய் அவரை பார்ப்போம். And whatever, sometimes we will take something. I remember நாங்க ஏதாவது எடுத்துட்டு போவோம். having ஒரு வாட்டி நாங்க I thought it's நாங்க வந்து உள்ளன் சாக்ஸ் எடுத்துட்டு போனோம். நாங்க I don't want anything now, physical, material, because
before he left, he sorted everything. அவர் போஸ்ட் பண்ண எல்லாத்தையுமே Wherever it சரி was பண்ணி கொடுத்தாரு. needed, wherever it was needed, எங்க எது தேவைப்படுதோ எல்லாத்தையுமே அவர் வந்து சரி சார்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு போனாரு. பென்ஸ்லாம் கூட அவருக்கு வந்துட்டு கொடுத்துட்டு போனாரு. ஏன்னா அவர் நிறைய எழுதுவாரு. பென்ஸ்லாம் கூட அவர் கரெக்டா கொடுத்துட்டு போனாரு. So he gave gifts to எல்லாருக்கும் கிஃப்டா கொடுத்தாரு அவரு. everything is sorted out. Someone, we were sitting, brought a blanket. He said, "No, I have enough. I don't want." So he won't take anything for quite a while. So because he didn't want it to accumulate before he leaves, he sorted out everything. Of course, those who are surrenders, they don't have that money, but whatever stuff he had also. சரண்டரா காசு இருக்காது. ஆனா என்ன பொருள் இருக்கோ அதெல்லாம் கூட அவர் வந்து எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு போனாரு. அங்க இருக்க சிஸ்டர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. sorted out everything. எல்லாமே கொஞ்ச நாள் முன்னாடி அவர் எல்லாத்தையும் வந்து சரி பண்ணி So then he told me, I have very, very high bhavna for you. So today I was thinking that it must be bhavna of everyone that makes us. எல்லாரும் நம்மளுக்காக பாவனா வச்சிருக்காங்க. எல்லாரும் நம்ம மேல என்ன பாவனை So what I should keep உடைய காரணமா தான் நம்ம இங்க இருக்கோம். bhavna, that one day that soul will definitely ஒரு நாள் அந்த ஆத்மா கண்டிப்பா வந்துட்டு elevated state. உயர்ந்த ஸ்திதியை அடையும். So more you think about bhavna, when we offer bhog, so generally, okay, it's my birthday, it's my this. So நம்ம போக் ஆஃபர் பண்ண பர்த்டே அன்னைக்கு இந்த Then we offer bhog because we offer every day, right? We have நம்ம போக் என்னைக்கு டெய்லி கூட நம்ம ஆஃபர் பண்றோம் பாபா. and then it's offering from love. அப்புறம் அன்பின் அடையாளமா நம்ம வந்து பாபா கொடுக்கிறோம், Shared ஆஃபர் பண்றோம். when we were in London, நம்ம லண்டன்ல இருக்கும்போது we were very few. நாங்க கொஞ்சம் பேர் தான் இருந்தோம். Of course, at the center we were 3-4, but Daddy was. அந்த சென்டர்ல நாங்க கொஞ்சம் பேர் தான் இருந்தோம். Jayanti Ben's mother was. ஜெயந்தி பெனுடைய அம்மா வந்து அவங்க தான் இன்ஸ்ட்ருமெண்டா இருந்தாங்க. She was in Gyan and she knew London. We didn't know much. அவங்களுக்கு லண்டன் பத்தி தெரியும். She had one. தெரியாது. Anytime first new fruit will come. எது புதுசா ஒரு பழம் வந்து அது ஃபர்ஸ்ட் பாபாக்காக எடுத்துட்டு Be new. Anytime. She will never use it at home. அவங்க வீட்டு ஃபர்ஸ்ட் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. Said no, it hasn't been offered சென்டருக்கு so much, so I'm not. சென்டருக்கு எடுத்துட்டு வந்து பாபாக்கு ஆஃபர் பண்ணாம நம்ம யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னு. அதுதான் அவங்களோட பாவனை. Could be little thing, but that bhavna இது சின்ன விஷயம் தான். ஆனா இந்த பாவனை கூட வந்துட்டு would have brought some attainment. So what இந்த பாவனை கூட ஏதாவது ஒரு அர்த்தத்தை வந்து நம்மளுக்கு ஒரு பலனை வந்து கொண்டு வருது ஆத்மாக்கு. sometimes I will say that poor person, even if he gives one break, but that's with bhavna, because that much he can do. But there are many who accumulate wealth, but நிறைய பேர் வந்துட்டு அவங்க காசு கொடுக்குறாங்க ஆனா அவங்க bhavna, மாட்டேங்குது. there is a saying in Hindi, bhavna se bhara milta hai, means you immediately பாவனையோடைய வாடகை கிடைக்கும். return இதுல of ஒரு bhavna. இருக்கு. இதுல ஒரு Sato, intentions and elevated feelings. உயர்ந்த எண்ணங்கள். Bhavna means feeling, pure, elevated, higher feelings. So Sato Muni will maintain that all the time for everyone. ஸோ உயர்ந்த எண்ணங்கள் எப்பவுமே நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். Respond to them, they feel. அப்போ அது பாப்பீங்க ஆத்மா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணும் உங்களுக்கு. Love is there, because bhavna cannot be without. உங்களுடைய எண்ணங்கள் உங்களோட அன்பு இருக்கு அப்படின்னு அவங்க புரிஞ்சுப்பாங்க. When there is love, then there is bhavna. And when எங்க there அன்பு is இருக்கோ அவங்க பாவனை கண்டிப்பா இருக்கும். I think that's what generally they say what God wants. பாபாக்கு என்ன Some people கடவுளுக்கு எப்பவுமே பாவனை தான் வேணும். his hunger is only for love. He doesn't பாபா வந்து கடவுள் வந்து எப்பவுமே அன்பினுடைய அன்புக்கு தான் அவரு வந்து ஏங்குவாரு. அதுதான் அன்பு தான் அவர் விரும்புவாரு, பாவனை தான் விரும்புவாரு. not doing and then say, oh, I will get 10 times return. Oh, we love Baba. So we do with lot of love, and that multiplies automatically more and நம்ம more. எது செஞ்சாலும் பாபாக்கு தான் நம்ம செய்யறோம். Otherwise you get 1-2.
பாபா கூட அன்புகால தான் நம்ம செய்யறோம். இது செய்யும்போது நம்மளுடைய சேமிப்பு வந்து இன்னும் பன்மடங்கு அதிகமாகுது. So think about Sato Bhava and Bhavna. Tomorrow reflect on that few times a day. Whenever few moments, just go back and say, oh, this is my homework I have to do. Create some, check little bit. நீங்க செக் பண்ணுங்க நாளைக்கு முழு நாளும் How much more I can have. எவ்வளவு தூரம் உங்களால வந்து செய்ய முடியும், பாவனை மத்தங்க வைக்க முடியும்னு செக் பண்ணுங்க. ஓம் சாந்தி. Shanti. So very special day again. Happy New Year to all those, especially some parts of in India. They do celebrate in a big way. Today is a Happy New Year. So of course Diwali continues, and tomorrow is Bhaiya Dooj. So we get tilak generally. நாளைக்கு வந்து பாய் தூஜ், One also, if you have அதாவது been பிரதர்ஸ்க்காக பண்ணுவாங்க. these days, they get tilak. So திலகம் வைப்பாங்க. so today we will get our homework first, and then we'll do drill. And today is a story time. So after that, we'll do our Avekti journey story time. So would like to invite our angel sister Tanya. Welcome. Om Shanti. Greetings, everyone. Lovely to be here with you once again. And I feel we're again going into, Mohini Didi is taking us into such a depth and a precision, an accuracy of இது இந்த விஷயத்துல நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஆழமா ரொம்ப வந்து அக்யூரேட்டா சொல்லி கொடுக்கறாங்க நம்மளுக்கு இந்த விஷயத்தை தத்துவ பிரதான பத்தி. very naturally express that divinity, but what at this time practically at such a detailed level needs to be in place. So, every little aspect is being taken care of. ஒவ்வொரு விஷயமும் வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப ஆழமா வந்து தீதி சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. பிராக்டிகலா எக்ஸாம்பிள்ஸோட வேற சொல்லி கொடுக்கறாங்க. அது நம்மளால நல்லா புரிஞ்சுக்க முடியுது. In our behavior, in our interactions and actions, and again, inspirations that are allowing us to transform, truly transform. So we have, the wonderful element of remembrance, that purification that is going on, but then practically how we bring that into அந்த நினைவு வந்து நம்ம எப்படி பிராக்டிகலா கொண்டு வர்றது of our sanskars. I feel someone's trying to join me, perhaps. So we will now look at, this depth of not just, of course, what I'm saying, what I'm doing, but what's going on internally, my intention, my thoughts. And of course, today it is specifically intention. So நம்மளுடைய எண்ணங்கள் வந்து எப்படி இருக்குன்றத நம்ம பார்க்கலாம் நம்மளுடைய ஹோம்வொர்க்ல. சோ நான் எப்போ வந்து வந்து பாவனை அப்படின்னு நினைக்கிறேனோ, அதோட நான் நினைக்கணும் அதோட ஆன்மீக பாவனை என்னன்றதை நான் ஞாபகம் எப்ப பாவ் அப்படின்ற வார்த்தை, பாவனை என்ற வார்த்தையை நான் சொல்லணும், எப்பவுமே நான் வந்து அதோட ஆன்மீக பாவனையையும் நான் வந்து நினைக்கணும். மற்றும் பாவனா அப்படின்னு என்னுடைய தூய்மையான எண்ணங்களும் என்னோட மனசுல இருக்கணும். As soon as you say the word bhava, you should remember the spiritual intention. And when you say bhavna, remember pure feelings.
Sato intentions and feelings, bhav and bhavna. Whenever you speak the word or think of bhav, then remember the spiritual intention. As soon as you say the word bhav, you should remember the spiritual intention, and when you say bhavna, remember pure feelings. Whenever you speak the word or think of bhav, then remember the spiritual intention. As soon as you say the word bhav, you should remember the spiritual intention, and when you say bhavna, remember pure feelings. Om Shanti. Om Shanti. So welcome to our Vikti journey. Mohini Didi, the living light. Stories of spirituality that inspire and illuminate
Now we'll invite our angel sister Vadi. Welcome. Thank you so much. It's very interesting, Govi, because your bhavna for everyone whose name you take is angel. You see everyone as an angel. I like that. Hello, Devbai. Om Shanti, Sister Vadi. Happy Friday. Thank you. Happy Diwali. Happy New Year. Ji. All right. So today the story comes to us from across the Atlantic, from Ethiopia, and from one of the கதை sisters. வந்து இத்தியோப்பியால இருக்கிற ஒரு சிஸ்டர்ஸ் கதை. As many of us believe, our Vyakti Parivar's program provides a full package that any beacon needs to have for their spiritual growth. In that package, Didi's class has helped me in many ways. தீதியோட கிளாஸஸ் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணுச்சு. My spirituality. என்னோட ஆன்மீக பயணத்தை ரொம்ப There are many incidents where தெளிவாச்சு. it protected me from situations making mistakes, எனக்கு வந்து power, தவறு செய்யறது எனக்கு ப்ரொடெக்ட் பண்ணுச்சு. quenched my thirst for Yagya stories and stories of Sakar Baba's days. நிறைய எக்க கதைகள் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன். Though all of it helped me to grow spiritually, here is an எல்லாமே experience I would like to share. அனுபவம் ரொம்ப இதுவா இருந்தது. இமெயில் பண்ணிருந்தேன் தீதி கிட்ட. The email I had mentioned my fear of speaking in front of the public. நான் வந்து எல்லா பப்ளிக்ல பேசுறது பயத்தை பத்தி நான் சொல்லியிருந்தேன். In taking seva and sort of என்னால சேவை செய்ய முடியல சில சேவைகள். நான் அவங்களுடைய அட்வைஸ் நான் கேட்டிருந்தேன். எப்படி நான் வந்து within a couple of days, Didi இன்னும் gave கொஞ்ச me நாட்ல தீதி வந்து எனக்கு கிளாஸ் கொடுத்திருந்தாங்க. response to my request. அவங்க ஒரு கிளாஸ் கொடுத்தாங்க. In that class, she explained Ayurveda. something like this. அந்த கிளாஸ்ல இப்படி சொல்லியிருந்தாங்க. How come we aren't able to give back properly to the yagya while we receive so much sustenance from the yagya? நம்ம யஜ்ஞத்துல இருந்து இவ்வளவு பாலனை எடுக்கும்போது நம்மளால ஏன் திருப்பி கொடுக்க முடியல? Call for me to become determined to எனக்கு இது finish வந்து ஒரு உற்சாகம் கொடுத்துச்சு. என்னோட எல்லா காரணத்தையும் விட்டுட்டு able to become all-rounder. சோ ஆல்ரவுண்ட் ஆகிறதுக்கு எல்லா எக்ஸ்கியூஸ் And gave a public speech on the spiritual significance of Raksha Bandhan for about 20 souls at an Indian factory in Ethiopia. That was my first public. சோ அந்த எத்தியோப்பியா ஃபேக்டரியில ஒரு 20 பேருக்கு நான் வந்து கிளாஸ் எடுக்க முடிஞ்சது. இதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் I made other program. speeches. என்னோட பிகே வாழ்க்கையில என்னோட சென்டர்ல கூட நான் அந்த மாதிரி As a beginner, I believe I did them very well. சென்டர்ல கூட நான் கிளாஸ் எடுத்தேன். நான் எல்லாமே நல்லா பண்ணியிருந்தேன். Otherwise, it would be impossible for me to finish a long-term sanskar this soon and this easily. My special thanks goes to Sweet Baba for supporting, sustaining, and transforming me through Avyakti Parivar. And lots of thanks to Didi Ji for being a perfect instrument for that. That's why I always get touching. அதனால பாபாக்கு நான் வந்து thank you கொடுக்கிறேன். இதனால And feel power from my Baba through her classes. தீதி கிளாஸஸ் மூலமா எனக்கு பாபாவுடைய Indeed. Long life to you, Didi Ji. பாலனை கிடைக்குது எனக்கு. தீதி கிளாஸஸ் மூலமா பாபா எனக்கு சொல்ல வேண்டியது நான் என்னால எடுத்துக்க முடியுது. தீதி ஒரு எக்ஸாம்பிளா இருக்கிறாங்க, ஒரு ஜோதியா இருக்கிறாங்க, லிவிங் லைட்டா இருக்கிறாங்க. Om Shanti. So blessings. Hello, Sister Mohini. Happy Diwali. Happy Diwali to you too. Just a very quick one from last night. I think you were saying about that we should write and say why we're happy. So I don't know if you did your own homework and came up with maybe a few reasons why today you're happy. There are two words which we use
in Hindi for happiness. Mhm. One is khushi and Mhm. other is சந்தோஷம், இன்னொன்னு வந்துட்டு sukh is like more சுகம். happiness is okay. Could be சுகம் வந்து ரொம்ப ஆழமான ஒரு விஷயம். ஆனா குஷின்றது வந்து சந்தோஷம்ன்றது வந்து போகும். நான் வந்து there is sato quality within the self. The first ஆத்மாக்குள்ள சத்தோ குணம் இருக்கிறதுனால முதல் பிராப்தி I don't know what word to use in English, but you know, one is joy, other is happiness. Mhm. There is but sukh is like very deep, silent, comfortable. ரொம்ப You know. சுகியா இருக்கிறதுன்றது ரொம்ப ஒரு நல்ல ஒரு உணர்வு. The thought came that when there is sato, there is sukh. So maintaining sato within my space, inner space, I think brings, it's like just to feel, I don't know, sukh, you know, I must say, like Baba uses word, atindriya sukh, no, super sensitive joy, Mhm. Mhm. something So, like அத்தீந்திரிய that. சுகம் போல இருக்கும். And also ரொம்ப Baba ஆழமான said ஒரு in our சுகமா ceremony, இருக்கும். that as soon as you recognize Baba, பாபாவை நம்ம வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்ணோம், நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா super sensitive joy. கண்டிப்பா நம்ம வந்து அந்த அத்தீந்திரிய சுகத்தை நம்ம அனுபவிப்போம். So that's what பாபா my 2 வாட்டி feeling சொல்லியிருந்தாரு. and அதான் very என்னுடைய still ஃபீலிங்கா inside, இருக்கு. still observing the self in a very gentle way and seeing that are there still very subtle waves, as Baba said, which could சுச்சமான எண்ண அலைகள் இன்னும் இருக்கா நம்ம செக் பண்ணணும். but Baba could see that flame little bit flickering. So I was enjoying watching that and trying to be free from So, நான் that. அதை பார்த்துட்டு இருந்தேன். அந்த ஆத்ம விளக்கு எப்படி வந்து அணையுதா இல்லையா, அதுக்கு மாறுதா இல்லையான்னு சொல்லிட்டு முழு நேரம் நான் வந்துட்டு மீட்டிங்ல இருந்தேன். It really helps you to listen to everything, and as I've been saying, when you are in sato, you are happy, then your power to discern is very நம்ம clear. சத்துவநிலையில இருக்கும்போது நம்மளுடைய நிர்ணய சக்தி கூட ரொம்ப தெளிவா இருக்கும். Yes, I answered your question, but I want to say to this sister in Ethiopia that தோப்பியாக சிறக்கு நான் இதை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன். didn't reply her. நான் Just ஏன் அவங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணலன்னு தெரியல. நம்ம ரிப்ளை பண்ணணும்னு நினைப்போம். these days we had been sending questions to Brother Eric so that he can நம்ம answer. வந்து But I still want to thank her that I didn't respond, and I'm happy that she gained the courage. But I want to just say few words about that. அவங்களுக்கு நான் வந்து சில வார்த்தைகள் சொன்னேன். Public speaker, right? நம்ம யாருமே பப்ளிக் ஸ்பீக்கர் கிடையாது. The way we are brought up, like I am brought up நம்ம in a very traditional. நம்ம 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 எப்படி வளர்ந்தோமோ அதெல்லாம் வந்து அந்த மாதிரி நம்மளுக்கு ட்ரைனிங்லாம் எதுவும் கிடையாது. I will get up and நம்ம குடும்பத்துல in the public, you know. So I was kind of shy. So when I came in knowledge, நான் ரொம்ப அப்ப கூச்சமா இருக்கும் எனக்கு. ஏன்னா என் குடும்பத்துல அப்படித்தான் இருந்தது. speak English and I used to. So it was always ஐக்கியத்துக்கு வரும்போது நான் தான் இங்கிலீஷ் பேச முடியும் என்னால. அதனால sister said, today you are எல்லா going சிஸ்டர்ஸும் சொன்னாங்க, நீங்க தான் வந்து டாக் கொடுக்கணும், லெக்சர் கொடுக்கணும். English. ஏன்னா இங்கிலீஷ்ல நீங்க பேசுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி. But what she explained me was very deep, which helped me. I அவங்க stood என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா, for 20 minutes and அவங்க since எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வச்சு நான் 20 நிமிஷம் பேசிட்டேன். you know, like அதுக்கப்புறம் நான் பேசிட்டே இருந்தேன். stand or sit or anytime I'm told to speak, I just speak. Because என்ன she எப்ப பேச சொன்னாலும் நான் பேசுவேன். I don't remember. ஒரு which தாதியருடைய எக்ஸ்பிளனேஷன் எனக்கு கொடுத்தாங்க. If you are in soul conscious, look at நீங்க ஆத்ம all the souls. எல்லாரையும் ஆத்மா நீங்க பார்க்கணும். நீங்க ஆத்மா உணர்வுல இருந்தீங்கன்னா No. நீங்க என்ன செய்ய சொல்ல So you see, தெரியாது. right. And நீங்க சொல்றது நீங்க சொல்லுங்க, அது உங்களுக்கு புரியும். then second, she said that when you ரெண்டாவது are விஷயம், conscious, then நீங்க ஆத்ம உணர்வுல இருக்கும்போது 500-600 people, it was in the அன்னைக்கு 500-600 பேர் இருந்தாங்க. souls would generally look at you as a body, you know, because they don't எப்பவுமே know அவங்க உங்களை வந்து உடலா தான் பார்ப்பாங்க. ஆனா நீங்க ஆத்ம உணர்வுல இருந்தீங்கன்னா relationship with them, அப்போ ஒரு ஒரு புதிய உறவு உருவாகும். alaukic relationship. அலௌகிக்க உறவை நீங்க உருவாக்குவீங்க. Settle a lot of karmic இதன் மூலமா நீங்க நிறைய கர்ம கணக்கு in the public. கர்ம கணக்கு உங்களால முடிக்க முடியும். Third point was there, but it was so deep. And அந்த ஆத்மாக்கள் ஏதாவது கர்ம இருந்தா உங்களால முடிச்சிட முடியும். but also, if we remember
whatever we are sharing, I'm sharing. நம்ம எதெல்லாம் ஷேர் பண்றோம் Experience. அது என்னோட அனுபவத்துல இருந்தா நான் வந்து எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்றேன். Actually, as Baba had been saying, this இன்டெலெக்சுவல் நம்ம பேசுறதை விட நம்மளோட அனுபவத்துல இருந்து பேசும்போது but it should be more very natural. Like before lecture, anyway, I knew from the college how to write essays, but Jagdish Bhai used to explain us. ஜெகதீஷ் பாய் நீங்க நிறைய எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாரு. Then talk, give example, then pause. Like he just gives, இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுக்கணும், எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்கணும், அப்புறம் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கணும், அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும். because it has been thousands times, right? இப்ப நம்ம வந்து 1000 வாட்டிக்கு மேல நான் கிளாஸ் கொடுத்தாச்சு. Just like from my intellect, whole topic will emerge properly. And, டாபிக் முழுசா நல்லா எமர்ஜ் ஆகும். So அதுக்கப்புறம் நான் அந்த பாஷணம் கொடுப்பேன். tell this sister that congratulations for your courage. And I சிஸ்டருக்கு நான் கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் கொடுக்குறேன். ஏன்னா அவங்க வந்து தைரியமா போய் பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. want to personally address you because I didn't answer your question நான் personally. உங்களோட இமெயில் ரிப்ளை பண்ணாதான் இப்ப நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்றேன். Because she didn't feel that you, and she didn't make me feel that you hadn't answered her questions, because you did it I- through your class, and I so appreciate, yeah. yeah, and so I this is one of appreciate her quality. yes, I was thinking about this, that you're referred to as the living light, and of course a light just shines. That's all it has to do. Doesn't look to see if this darkness was caused by a shadow or anything else. But I was wondering, do you ever consciously think I should inspire, or where you see that someone is, say, lacking in courage individually or honest? நீங்க வந்து என்னைக்காவது வந்துட்டு யாராவது ஒருத்தங்களுக்கு தைரியம் குறையுதுன்னா நீங்க அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஏதாவது செஞ்சிருக்கீங்களா? அவங்க தைரியத்தை நீங்க அதிகரிச்சிருக்கீங்களா? How do you inspire individually when you see somebody needs? How do you do that? We all remember that whatever are my feelings, my thoughts about the topic, I should say it. Because as soon as you bring a soul in front of you, your connection with எப்பெல்லாம் வந்து ஒரு ஆத்மாவை நீங்க வந்து முன்னாடி கொண்டு வரீங்களோ நீங்க வந்து பாபா கிட்ட கனெக்ஷன் வச்சிருக்கீங்க. So even today, anytime I find that my focus is going இப்போ towards நம்மளுக்கு வந்து a situation without a person, I think சோ எந்த ஒரு சிச்சுவேஷன்லயும் நான் வந்துட்டு எப்பவுமே வந்து ஆத்மா மேல நான் வைப்பேன். this was my question, or this is what I said it. So once Dadi came here, ஜான்கி வந்து சொல்லியிருந்தாங்க, வந்திருந்தாங்க, அவங்க கிளாஸ் கொடுத்திருந்தாங்க. நம்ம அதுக்கப்புறம் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தோம். நீங்க என்ன மாற்றம் எனக்குள்ள பாக்குறீங்க? நீங்க வந்து முழு ஞானம் கொடுக்குறீங்க. people used to முழு feel ஞானம் it. This is because I asked or she saw me. All of us used to notice that. And I thought it's not necessary, to just see what you feel naturally and say it. சுதாரி வந்து எங்க கிட்ட என்ன மாற்றம் இருக்குன்னா இப்போ வந்து நீங்க முழு ஞானம் தான் கொடுக்குறீங்க. ஃபர்ஸ்ட் அவங்க ஏதாவது கேட்டு அதுக்கு பதில் சொல்லணும் அப்படின்றது கிடையாது. நம்ம என்ன தோணுதோ அதை அப்படியே நம்ம ஞானமா சொல்லணும். But we used to hear people like underline something is because of someone. I don't think that has any power because people do feel. So it's always good to be, as I said, completely pure bhavna and pure feelings, whether while reading Murli or giving நம்ம talk. முரளி படிக்கும் போதும் டாக் கொடுக்கும் போதும் ஒரு டே ஜெகதீஷ் பாய் நாங்க 2 பேரும் உட்கார்ந்துட்டு இருந்தோம். நாங்க குளோபல் கோஆபரேஷன்ல லண்டன்ல உட்கார்ந்துட்டு இருந்தோம். நாங்க 2 பேருமே டாக் கொடுக்க வேண்டியதா இருந்தது. He said, Jagdish Bhai said, I come prepared for the talk, but when I listen, I want to respond to நான் வந்து previous என்னோட டாக் ப்ரிப்பேரா வந்திருக்கிறேன். ஆனா அவங்க ஸ்பீக்கர் முன்னாடி பேசினாங்கன்னா அதை நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். I will stay on what I have thought I will speak. நான் என்ன பேச நினைக்கிறேனோ அதை நான் சொல்லுவேன். Only that person will get the response instantly. ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பர்சனுக்கு வந்து ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும். நான் வந்து அந்த ஸ்பீக்கருக்கு தனியா ரெஸ்பாண்ட் பண்ண அவசியம் இல்லை. நான் என்ன பேசணும்னு நினைச்சேனோ அதை நான் சொல்லுவேன். ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த ஆத்மாக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிடும்.
ஒரு டயலாக்ல வந்து டயலாக் சொல்லும்போது நீங்க வந்து உங்களுடைய இதயத்துல இருந்து அவங்க என்ன பேசுறாங்களோ அதை நீங்க கேளுங்க. Listening, oh, I will give response. Mhm. One time, someone from South Africa, she's a very சவுத் ஆப்பிரிக்கால இருந்து ஒருத்தவங்க வந்திருந்தாங்க, ஒரு லாயர் வந்திருந்தாங்க. அவங்க எப்பவுமே அட்டன் பண்ணுவாங்க. from some country said something after her. அவங்க Everyone பேசி முடிச்சு said, they said, no, you're not supposed to say anything. So யாராவது கமெண்ட் கொடுத்துட்டு அவங்கள பத்தி அவங்க சொன்னதுக்கு பதில் சொன்னாங்க அடுத்தவங்க. ஆனா அந்த மாதிரி நம்ம சொல்லக்கூடாதுன்றதை எல்லாரும் சொன்னாங்க. ஏன்னா டயலாக் வந்து அவங்க நினைக்கிறத சொல்லலாம், அதுக்கு நம்ம ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. chatted, and then he went on the stage. And after his talk, he came to me. He said, I kept I kept your thought in my mind that I'm going to speak what I have to speak. Because subtly a argument begins there. One time also. ஏன்னா அந்த மாதிரி நம்ம செய்யும்போது சூட்சுமத்துல ஏதாவது ஒரு ஆர்குமெண்ட் கிரியேட் ஆகுது, சண்டை உருவாகுது ரிலீஜியஸ் கான்ஃபரன்ஸ்ல. So one of the religious people, they are very strong. So he was saying, ரிலீஜியஸ் பர்சன் வந்து தர்மம் சொல்லியிருந்தாங்க, ஏதோ ஒன்று சொன்னாங்க. இன்னொருத்தவங்க 2 பேர் சண்டை போட்டுட்டு இருந்தாங்க, ரெண்டு தர்ம தலைவர்களும். he said, I have to say, and we are watching, and one was நாங்கெல்லாம் அதை பார்த்துட்டு இருந்தோம். ஒருத்தவங்க வந்து பாபாவோட குழந்தைங்க. somewhere even argument begins subtly also when you want to contradict someone. So one of Didi Manmohini's lesson was that don't try, mend everything in the sense of say it in such a way. person அது feels எதுவும் உடைக்காதீங்க, சேர்த்து வச்சிருங்க. what you have to say. So keeping to that, certain things I keep attention on, and not with the thought that கவனம் கொடுக்கணும். honestly, when you all share these stories or people, I accept it because I say I have to learn more from these, but not necessary, Sister Mohini, it's to try to get to how to be like you are, how to not make an effort in that direction, and just your consciousness is very, very elevated. And I love that thing of whoever it was that told you that when you're speaking, when you first went to speak, it's like you're settling karmic accounts, and that again, real service is just about sharing your own experience. And so it's like, how do we bypass that other stuff and just get to be where you are? Is there a shortcut? Is there a shortcut? இந்த மாதிரி நம்ம பயம் இல்லாம பேசுறதுக்கு ஏதாவது ஷார்ட்கட் இருக்கா? or today. நாளைக்குள்ள உங்களுக்கு கிடைச்சிடலாம் அந்த இது, ரொம்ப ஈஸியா இருக்கு. ஏன்னா இப்ப அதை நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். தத்துவ பாவனை வந்து நம்ம வேலை வைக்கிறோம். அதன் மூலமா நம்மளால வந்து எல்லா பயத்தையும் நம்மளால நீக்க முடியும். And all this comes with the experience. Like experience comes by applying what we believe, right? If I don't apply what I believe, there won't be experience. So நான் எதை நம்புறேனோ அதை நான் வந்துட்டு அதை நான் நம்பணும். அப்பதான் அதை நான் பிராக்டிகலா கொண்டு வர முடியும். நான் நம்பிக்கை இல்லைன்னா நான் வந்து கொண்டு வர முடியாது எதையுமே. I used to trust her so much. நான் ஒரு சிஸ்டர் ரொம்ப நம்ப ஆரம்பிச்சேன். What she was doing was a big deceit. But now I'm should I lose the quality of trust? அவங்க வந்து ரொம்ப ஆக்சுவலி அவங்க உண்மையை ஏமாத்திட்டு இருந்தாங்க. நான் வந்து அப்ப நான் இதனால என்னோட குவாலிட்டியை நான் வந்து எடுப்பேன், என்னோட நம்பக்கூடிய குவாலிட்டியை நான் எடுக்கணும். That's so lot. அவங்க கர்ம கணக்கு அவங்க செய்வாங்க. நம்ம வந்துட்டு நம்ம ஏன் நம்மளோட குணத்தை விடணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். I knew it. But when he came to take drishti, I was in Gyan Sarovar. செஞ்சாரு, திருஷ்டி எடுக்க வந்திருந்தாரு ஞான் சரோவர்ல. And then he went out and someone said, that she knows about your mistake. He said, but I didn't feel it. That changes. And that I learned from that. So பிரகாஷ் மணி அதுக்கு தான் தெரிஞ்சு, யாராவது தப்பு பண்ணியிருந்தாங்களோ அவங்க திருஷ்டியை நம்ம வந்து நல்ல பியூரான திருஷ்டி நம்ம திருஷ்டி நம்ம வந்துட்டு மாத்தக்கூடாது, அவங்க தப்பு பண்ணதுனால. That soul that this has happened, but I am giving that soul lot of love, big extra love, because that soul, when will realize, will feel guilty. And if I keep in mind, he will go far in relationship.
So she was giving extra love to one that made So mistakes. இன்னும் அதிகமான அன்பு கொடுக்கணும் யார் வந்து தப்பு பண்ணாங்களோ It's much far from those mistakes. So should we இப்ப just அந்த ஆத்மா வந்து அந்த தப்புல இருந்து ரொம்ப தூரமா போயிட்டாங்க. and keep in our bhavna or let him pass? Okay, it happened, and so keep ourselves clean, keep ourselves not carrying no weaknesses Yeah. and mistakes of others. It's not good. It hurts, no? Why I have should to I have to say I've practically seen you do this recently, where there was maybe a lot of reaction to someone, and yet you didn't react. You chose instead to see them with a very elevated consciousness. And so when நீங்க இந்த மாதிரி நீங்க பண்ணதை நான் பார்த்தேன். it also changed them because in your heart you realize Sister Mohini is right. Her attitude is right. Mine is low. Mine is low. I need to No, but go that high. some souls have certain sanskars. So when that grip come of that sanskar, they don't know what they're thinking, what they're saying, and all that. And சில ஆத்மாக்களுக்கு சில சம்ஸ்காரம் இருக்கு. அந்த சம்ஸ்காரம் அவங்க வரும்போது அவங்களுக்கு தெரியறது இல்லை அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு. this is suffering of some kind. Mhm. அவங்க ஏதோ ஒரு இடத்துல அவங்க வந்து கஷ்டப்படுறாங்க. Joyful, element, and you are sulking inside because of எல்லாரும் சந்தோஷப்படுறாங்க. ஆனா உங்களோட சம்ஸ்காரம் காரணமாக நீங்க வந்து உள்ளுக்குள்ள கஷ்டப்படுறீங்க. internally there is deep suffering, and that make that soul does realize but doesn't know how to overcome. So is if this if there is love, then you still keep good bhavna and say, and I see that passes, because otherwise if I keep it because of whatever reason, then somewhere the karmic account will stay. But if I say it's all நான் right, வந்து நானும் அதை வந்து ரியாக்ட் பண்ணோம்னா கர்ம கணக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் எனக்கு. the person's attitude becomes better. நான் நல்ல எண்ணங்கள் அவங்களுக்காக வச்சேன்னா கண்டிப்பா அந்த கர்ம கணக்கு வந்து குறையும். அந்த ஆத்மாவும் மாற ஆரம்பிப்பாங்க. it sounds to me like what the Buddhists would regard as a very high form of compassion, which is so much part of that's real compassion for the other soul, that you don't see it as their இதுதான் அந்த ஆத்மாவுக்கு உண்மையான வைக்கக்கூடிய கருணையா இருக்கு. actual pain. And so this thing too, I'm talking about sanskars, or where I see what sometimes something starts off as a habit, but then we see where we get addicted to certain kinds of energy. It could be excitement or drama or negativity. How to prevent, it's bad enough that it's a habit, but how to prevent it from becoming an addiction to those kinds of energy that likes to create disturbance or excitement or I think donation of virtue is the biggest charity, right? That means you maintain your patience. நம்மளுடைய குணங்களை நம்ம வந்துட்டு நம்ம கொடுக்கணும் மத்தவங்களுக்கு. நம்மளுடைய அமைதி, நம்மளுடைய பணிவு எல்லாத்தையும் நம்ம பொறுமை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணணும். அப்பதான் அந்த ஆத்மாவுக்கு நீங்க வந்துட்டு ஹெல்ப் பண்ண முடியும். இன்னொன்னு கூடவே நீங்க வந்து அதோட வாத்தாவரணையும் நீங்க வந்துட்டு சூழ்நிலையும் நீங்க வந்து பாதுகாக்க பாக்குறீங்க. ஒரு எண்ணம் வந்துட்டு எல்லாரும் வந்து போய் சேருது. You can imagine that somewhere I went and this lady is saying, that day I called Harmony House, and someone who replied was so sweet, and the words she said answering the call, and she was asking, was that reception? I said, well, I have to find out. But can you even on telephone you can feel நம்ம டெலிபோன்ல கூட வந்து எவ்வளவு இனிமையை வந்து நம்ம வந்து உணர முடியும். உண்மை நேர்மை வந்து மத்தவங்களால புரிய முடியும். Sister Denise used to be there. Denise இருந்தாங்க இலையில something to tell about trans. So I was பத்தி வைக்கும்போது I said whatever real experience I had. So நான் வந்து because it was so honest, even if not whether we believe or not. அங்க இருக்கிற மக்கள் வந்து சொன்னாங்க honest experience. அவங்க உண்மையான அனுபவம் ஷேர் பண்ணாங்கன்னு சொன்னாங்க. So பாபா வந்து உண்மையான இதயம் இருக்கணும். Need to have a good intellect also. புத்தியும் நல்லா இருக்கணும். Super intellect, but good
but also have anything you do from the heart is really very, very fruitful. That's what I would say. இதயத்துல இருந்து நம்ம செய்யும்போது கண்டிப்பா அதுக்கு பலன் கிடைக்கும். That makes things simple. Yeah, That but was also, your response yeah. last week. Your response last week too was, how do I know that it's real respect? And you said, when it's from the heart. But that's Yeah, kind but, of the yardstick. that's what Chandramani Dadi one time said. சந்திரமணி தாதி அதான் ஒரு வாட்டி சொன்னாங்க. It's etiquette, you know how to Mhm. respect people. And other is ஒண்ணு வந்து எட்டிக்கேட்டா நம்ம செய்யறோம், இன்னொன்னு வந்து இதயத்துல இருந்து நம்ம வந்துட்டு மரியாதை கொடுக்கணும். in other words. There was அதுதான் பாவனையா இருக்கு. aspect of the sisters sharing, and I don't know if maybe we'll take it up later, but the words she used, and I'm not sure if they're your exact words. How come we aren't able to give back properly to the yajna while we receive so much sustenance from the yajna? And so what's the difference in thinking that I'm giving back to the yajna, or I'm giving to Baba, or should I ever be thinking I'm giving back in the first place? I think it's like it's our, I feel that taking is very easy. We can keep taking. But if we really want personal attainments, then நம்மளுக்கு வந்து I should be doing as much I இதயத்துல இருந்து நம்ம செய்யும் போது நம்ம என்ன பாபா கிட்ட இருந்து நம்ம என்ன எவ்வளவு வாங்குறோமோ அவ்வளவு வந்து நான் ரிட்டர்ன் கொடுக்கணும் அப்படின்ற எண்ணம் நம்மளுக்கு வரும். Okay, we know that, you remember when double point started going, we said how much we should give. And then somebody estimated $30. That time was $15 per day expense just to hot water, servants, washing. Let's say if I go, that much is spent on me, and I put that in box. So I didn't put anything in box. What I did was what I took, right? In the sense of it was spent on me, and it was again contribution of someone, right? ஸோ மற்றவங்களுக்கு என்ன எனக்கு கான்ட்ரிபியூஷன் கொடுத்தாங்களோ அதை வந்து நம்ம வந்துட்டு இவ்வளோ நம்ம வந்து செலவு இருக்கும் போது And I only put that. So நம்ம So you didn't really give anything. நம்ம இப்போ ஒரு இடத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னா அங்க நம்மளுடைய செலவாகுதுன்னா அதை நம்ம பண்டாரா போடுறோம்னா அதுக்கு மேல நம்ம கொடுத்தாதான் நம்மளுக்கு சேவிங்ல வரும். அது எங்க இருந்தாலும் சரி, பீஸ் வில்லேஜோ இல்ல சென்டர்லயோ இல்ல வந்து மதுபன்லயோ. You have to pay rent, you have to pay food. நீங்க எங்க இருந்தீங்கன்னா அங்க ரெண்ட் கொடுக்கணும், எல்லாம் நம்ம ஏதாவது கொடுக்கணும். பாபா பாக்ஸ் Even Baba says everything is free. Baba doesn't எல்லாமே ஃப்ரீன்னு பாபா சொன்னா கூட logic. No, nothing is free, right? So when people ask how much to contribute, we don't say it, but they have to be sensible. I always tell them, if you would have lived outside, how much you would have spent. At least நீங்க வெளியில இருந்தீங்கன்னா எவ்வளோ நம்ம எங்கத்துல தங்குறவங்களுக்கு as much, then you didn't create any fortune. You only paying your. சோ நீங்க வந்து அங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்கீங்க, ஆனா பண்டாரால வந்துட்டு ரெண்டுக்கு தேவையான காசு மட்டும் நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்கு மேல சேராது. இன்னும் அதுக்கும் மேல நீங்க செஞ்சீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்துட்டு பாக்கியம் உருவாக்கும். சோ அதெல்லாம் நம்ம யோசிச்சு செய்யணும். இது வந்து பாவனையோட விஷயமா இருக்கு. So I said, well, people have to understand that you're making this much money, and if you would have lived outside and here you are. எவ்வளவு காசு உருவாக்குறாங்க, நம்ம இங்க எல்லாம் சென்டர்ல தங்குறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. There are many facilities which are not visible. So anyway, I think whether it is through body, through intellect, it's not only wealth. மனம் மூலமா மட்டும் இல்ல, அதாவது உடல் மூலமாவும் இல்ல மனம் மூலமாவும் இயக்கத்துல எப்பவுமே அமைதியான அன்பான ஒரு வார்த்தை வந்து நம்ம உருவாக்கணும். யாரு கூட எந்த ஒரு சண்டையும் இருக்கக்கூடாது, எல்லாருக்கிட்டையும் அன்பா இருக்கணும். எங்க தேவையோ அங்க நீங்க வந்து சாட்சி ஆயிடணும். It could be karma yoga, ஆல்ரவுண்டா கர்ம யோகியா இருக்கலாம், or it could be tomorrow's morning mind body. நாளையோட முரளியா இருக்கலாம். So we have to, offer everything to him. எல்லாமே நம்ம பாபாக்கு கொடுக்கணும். I won't ask you to take it up now, but again in the Vogue message last night, how
Baba won't clean, but he decorates. So, your personal experience of being decorated, because you're around longer than everybody else. You've had such a blessed Brahmin life. And so if there's any cleaning to be done, it must be very little. And so how do you perceive the decoration? How has Baba decorated? Okay, so what generally you will do, you will take shower, at least have Yeah. basic clothing, Right. and then decoration begins, right? That's what Baba meant, that you all have to do it. Right. Right. That means நீங்க குளிச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணிட்டு அப்புறம் தான் வந்துட்டு டெக்கரேஷன் நடக்கும். all that So, I have to do. And then பாபா வந்து சொல்றாரு, honestly, whole day I had this intoxication. எனக்கு முழு நாள் எந்த ஒரு நஷா இருந்தது. Baba decorated me, பாபா Mahalakshmi. என்ன டெக்கரேட் பண்ணிருக்காரு, மகாலட்சுமியா டெக்கரேட் பண்ணிருக்காரு. It came in my heart. எனக்கு நிறைய வாட்டி என்னுடைய மனசுல வந்துச்சு. Begins what? Huh? அலங்காரம் வந்து Begin from Baba making our dresses. பாபா sparkle. நம்மள வந்து அலங்காரம் பண்றாரு, நம்மளுடைய ட்ரெஸ்ஸ வந்து மின்னக்கூடிய ட்ரெஸ்ஸா வைக்கிறாரு, நம்மளுக்கு வந்து I think Baba's drishti, the decoration with ஃப்ரீடம் கொடுக்கறாரு. பாபா திருஷ்டியின் மூலமா நம்மளுக்கு கொடுக்கறாரு பாலனை. ஏன்னா நம்ம கண்களும் வந்துட்டு திவ்யமாயிடுது. through Baba, that you feel that, you know, they, like you from your own self, you start feeling that divinity, you know. So, அந்த திவ்ய I think everyone can do it, but எல்லாரும் பண்ண முடியும். அத somewhere little bit more concentration. அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும். அந்த பழக்கம் இருக்கணும். முழு நாள்ல அந்த பயிற்சி பிராக்டிஸ் பண்ணக்கூடிய பழக்கம் இருக்கணும். We would do it, no, if we were in college or university or school. நம்ம காலேஜ் யூனிவர்சிட்டில இருந்து அந்த பயிற்சி பண்ணுவோம் இல்லையா? You know that we are studying and it's important to do homework. So some do it and some they don't. You know, they think we are busy. I don't think busyness is the reason. It's because they don't take it that seriously, no. And if we sincerely do it, I think our teacher, father is சின்சியரா செஞ்சா நம்ம டீச்சர் கண்டிப்பா வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவாரு. அவரும் சந்தோஷப்படுவாரு. Which came first, Sister Mohini? Definitely. The decoration or more responsibility? Which came first? See, when you are decorated, you will have to be responsible, right? அலங்கரிக்கப்பட்டாங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு பொறுப்பு இருக்கும். This morning we had our main meeting in India. So whole time I was there and I just keep thinking that as much you are decorated, that much you have to respond to that decoration too. No? எவ்வளவு தூரம் உங்களுக்கு டெக்கரேஷன் பண்ணாங்களோ அதற்கு உங்களுக்கு பொறுப்பு அதிகமாகுது. You feel like you can do it. Good. Baba keeps guiding very well and we are able to do. Even not maybe through presence, but through Zoom also it's happening. But thank you for being such a good example, and I really appreciate your lightness. You know, the decoration is evident, and I know about the responsibility, but your lightness is much appreciated. I was thinking I will tell you that it's good to share stories, but don't think I have any superpowers, right? I am only what I am is a good effort maker. Yeah. I'm a good student. நான் வந்து ஒரு சூப்பர் பவர் கிடையாது. நானும் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான். நானும் வந்து பாபா வந்து உண்மையா ஃபாலோ பண்ணக்கூடிய ஆத்மா. பாபா என்னுடைய பாபா நம்மள வந்து ப்ரௌட் ஆகணும். And then as a teacher, there is no mercy, no blessing. You study and study. I have to be what I have to become. And then Sadhguru, lot of respect and obedience, which I think I expressed even in front of Dadis. And if we have, these are very human qualities and we should have them, and then everything is easy. Right? Thank you. It makes it எல்லாமே ஈஸியா ஆயிடும். more possible for us because we've also seen the transformations, the decorations, the responsibilities. And so it wasn't just that you came already Narayan or Lakshmi. Yeah, beautiful.
I think Dev's popped in because he's saying we've run over time, right, Dev Bhai? No, I was brought in. Om Shanti. So I think one story can open so many threads of, I would say, knowledge and more stories. I think one thing I felt is you see others with that soul conscious vision, and you listen with a true heart, and you speak then what you have to speak. I think that's kind of the response to that, sister, I feel. So thank you, Didi, and thanks, sister. Thank you. Thank you. Om Shanti. Om Thank Shanti. you. That Thank was you. great. That was great.